मेरे वालों हमदर्द टीवी के सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज साडे नाल इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल साहब मनजीत सिंह सेखों जुड़ बैठे हैं। सेखों साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सेखों साहब ने 40 साल इंडियन एयरफोर्स की सेवा की, जिस दे विच इन्हां ने कई जंगां लड़ियां। उन्हां जंगां दी असीं जानकारी ते हिस्टरी अज सेखों साहब तो सुनांगे। इस 40 साल की सेवा दे विच इन्हां ने बहुत वड्डियां वड्डियां प्राप्तियां हासिल कीतियां। 24 मैडल जिते, जिन्हां चों खास मैडल हैं परम विशिष्ट सेवा मैडल, वीर चक्रा, शौर्य चक्रा, वायु सेना मैडल फॉर गैलेंटरी, कमोडेशन बाय चीफ ऑफ एयर स्टाफ, कमोडेशन एयर ऑफिस कमांडर इन चीफ एंड मैनी मोर मैडल्स। सिखो साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ? I belong to the army family. ठीक। My grandfather was in the 7th Cav in World War II, and we used to go to our village every summers to meet grandparents. ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ ਕੋਈ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਗਏ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਲੰਘਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵਾਈਟ ਇੱਕ ਬੋਨਡੋਮ ਟਾਈਪ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ठीक। सो फिर एकदम दिल च दिमाग आया, आइडिया आया कि अगर वो जहाज उड़ा सकता तो मैं क्यों नहीं उड़ा सकता। वेरी गुड। वो फिर मैं किसी का साइकिल बोरो किया पिंड च। हलवारा साढ़े नेड़े ही है, हलवारे पहुँच गए। संडे दिन सीगा, कोई ऑफिसर्स मैस उत्थे है नहीं सी। वो सारे पायलटां दे टेंट नहर ते लगे हुए सी, सरहंद कैनाल दी नहर ते मैं थोड़ा दूर ही रुक के आख्या गुड मॉर्निंग सर। उन्हें देखा, उन्हें आख्या तू इधर आ। मैं आके छोटा जिहा बच्चा है, हाँ गुड मॉर्निंग कह रहा। हाँ, ते मैं क्या मैं पायलट बनना। हाँ। वो कहता तू पढ़ाई कर ली? नहीं, मैं क्या पढ़दा, मैं पढ़ूँ दब के, जहाज देखना। उन्हें क्या आ जाओ, मोटरसाइकिल ते बिठा के मैनू लै गया अंदर एयरफील्ड दे, और जहाज़ों की लाइन लगी हुई सी। और उन्हें दिखाया कि ये जहाज़ दा विंग है, ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ फ्यूल, आ अंडर कैरेज है, आ एग्जॉस्ट है, आ पायलट दी वो है सीट है, कॉकपिट, लेकिन वो कवर्ड सीगी वो। हाँ जी। तो मैं बड़ा खुश होया। तो मैं फिर उन्होंने थैंक यू करके पिंड आ गया। मैं किसी ने हाथ नहीं मिलाया सारा दिन। मैं क्या ये हाथ ना जहाज उड़ा के आया गप मार। तो एनीवे वो फिर मैं पढ़ाई चंगा सीगा। आई वॉज द मॉनिटर ऑफ द क्लास जनरली एंड फिनिश माई स्कूलिंग एट द एज ऑफ 14 एंड joined government college Ropar. Okay. And I was in the 3rd year and I appeared for all India competitive exams. ठीक है। I got selected into Dufferin Merchant Navy. That's Merchant Navy. And they gave the call up, okay, come with, join on so and so date. Then I got selected into the army, the officer cadre, and I got selected in the Air Force at Dehradun. Very good. And then since I had lost my father when I was still in school, then my mother, a great lady, BG, was not educated. She belonged to a very brave family from Moga, and she said कि बच्चे आर्मी ज्वाइन कर लो। आर्मी दे अपने पिंड दे बहुत सारे ब्रिगेडियर जरनैल ने, अपने पिंड दे बहुत है जी आर्मी च। हाँ जी, हाँ, ते आर्मी ज्वाइन कर लो, आर्मी चंगी होंदी है। तो मैं क्या नहीं बीजी जाना तो एयर फोर्स च है। वेरी गुड।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਔਰ ਸੂਰਮੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। हाँ हाँ वो ढुड्डी कहते सीगे और फिर उन्होंने आख्या कि बच्चे जे तू जाना ही है एयरफोर्स 3 चीज़ां याद रखी। एक डरना नहीं ठीक है और बहादुरी ना काम करना, दूजा ईमानदारी ना काम करना, ठीक है कोई गलत काम नहीं करना ताकि अपनी फैमिली दे कोई उंगली चके या अपनी तोहमत लाए। ठीक है तीजा मदर्स इंस्टिंक्ट कि छेती छेती मरना नहीं है। मैं कहा बीजी, मैं मोढियां ते हाथ रख के उन्होंने जफ्फी पाई, मैं कहा बीजी डोंट वरी, आई विल गेट यू क्रेडिट। And then with my awards, she got invited to Rashtrapati Bhavan 4 times. Very nice. And to the Prime Minister's house 3 times. She must be a very proud mother. A very proud mother. Wonderful. And General Manik Shah was great. Very and BG met him also. And it was a great thing. And ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ। Very nice. ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਸ ਕਿੰਨੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ? I was in 1960 batch officer. ਹਾਂਜੀ And I started flying in 61. Okay. And when we had appeared for all India competitive exams, we were about 70,000 of Okay. us. And then from the selected lot, we 82 joined the academy, and the one and only 42 got the wings. Only Okay. pilots can get the wings. All right. And out of 41, we are approximately 7 surviving now. Otherwise, we had losses in 65 war, 71 war. ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। And out of the whole lot, I was the only one who became a commander-in-chief. Great achievement. Proud of you. ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। Right. Nirmaljit Sekhon was my nephew. 3 generations ago, it was one man. And when he was small, he also wanted to become a pilot. His height was a little more. And but he became a good pilot, and we were together in Srinagar. Oh, very good. During the 71 war. He was flying the Nats. Okay. 18 squadron, and his squadron was on the other side of the runway, and I was commanding a vampire squadron. Okay. And I was on this side of the runway. और मैच इकट्ठे ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। Very brave and very strong man. On that particular day, 14 December, since Srinagar is surrounded by the hills, Right. so radar warning was not available. It came late. 6 Pakistani sabers came overhead Srinagar early morning, first light. That was the fighter plane Pakistan was using Yes. in the war against India. F-86. F-86. And Nirmaljit Sekhon and Ghuman were on the ORP to fly the Nats. So when the aircrafts are overhead, so they scrambled. And Nirmaljit Sekhon was still about to unstick on the runway when the bomb fell behind him. And the saber naturally overshot, and Nirmaljit Sekhon locked onto him. I see. Fired at him, and then he fired at the second saber. In the meantime, one of the Pakistani sabers from top dropped onto him, and he took a long burst. ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਰੈਕੋਰਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਟਰ ਫਲਾਈਟਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ I as a cadet I wanted to become a fighter pilot, but because of peace and things like that, more boys were sent to transports, and I was also sent to transports.
and I passed out as a Dakota pilot. And immediately, and was posted to Srinagar, and the 62 war with China was on. So I flew about 50 missions to support the army to forward areas of Leh Ladakh and Thois and other places, and then I was sent to helicopters. So I flew helicopters in the east for about 5-6 years. Flew a lot in Nagaland, Mizo Hills. It was very hot in those days. And supported the army, and I evacuated something like 4,000 critically ill patients, wounded people, soldiers, and Nifa, where there were no roads, and it used to take 14 days from Pasighat plains to reach the posts, and in Kibitu area and Tooting area and things like that. So I saved about 4,000 people. In the fighter plane, you flight lende ho. It's on very high speed. Yes. And do you take help of your instruments, or this is your personal experience? Because you fly through the valleys. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੌਕਸ ਆਫ ਹਿਲਸ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਔਰ ਇੰਨੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਸੀ. It is a great experience, and the aircraft, I started flying fighter aircraft in 1970 after doing an instructor's course where I stood first, and then 71 war started, and the fighter aeroplanes are much faster. Right. And there are about 20-30 instruments inside. And there are systems like electrical system, hydraulic system, different systems. So as a single pilot, you have to keep a track. And especially flying in the hills, the biggest obstruction are the hills. It's dangerous. Dangerous. And there are no radars. At least in our time, there were no radars to spot what is coming in the front. So there can be bad weather, there can be high tension cables. Birds. So one has to be alert all the time, and your eyesight must be good. Eyesight should be like a hawk. You can spot and avoid quickly in time. So when I was flying helicopters, they had nicknamed me as Speedy. Okay. And I was good, and And helicopter is very tricky to fly. Speeds are low, and hills are tight, and you have to land on a very small place. And if your judgment is bad, if you lose your speed little early, then you will crash. And if your speed is high, then you cannot land. Height and air pressure will also make a difference. Yes. In the performance. Yes, and there are very strong winds in the hills. There are updrafts, downdrafts. So it's very tricky. And fighter flying is demanding very high physical fitness from the pilot. And I remember when I was crossing the border with bombs and rockets loaded in 71 war. And after the sortie, when I came back, my mouth was bitter and very dry. And since I was commanding the squadron, we were 7 pilots and 8 aircrafts. So I used to share my every sortie experience. So I was trying to analyze, why is my mouth so bitter? So then I realized myself, when I'm crossing the border, I'm under tension. So I stopped breathing from the nose. I'm breathing only from the mouth. And you require more oxygen. Yeah. So every mission is a life and death question. Yeah. One small error. Yeah, I will not say every mission is a life and death, but it is very risky. And if you are ahead of the situation, then you control well. But if the situation goes ahead of you, then it is bad.
All professions are good, but I personally feel profession of a fighter pilot is very demanding. And when you are on approach, be it a transport aircraft or fighter flying specially, when you are on approach, you are there for about 15 seconds only. How much speed normally you be traveling on the fighter planes? Yeah, so when you are I'll just answer the first question. Okay, when you are on finals, 15 seconds, in that you take as many as 15-20 decisions. Is the speed high? Is the rate of descent more? Winds are interfering, birds are there. And then is the system all right? Undercarriage flaps to reduce the speed. If any one of the decision is wrong, the punishment is death. That's exactly what I was trying to say. Every mission is full of risk. Yes. But birds, how much damage a bird can do to a fighter plane? Oh, I'll tell you. You see the cricket is very, very, very popular. The cricket ball, if it hits the player, yes, the player, it can break his bone. Exactly. It can damage his muscles. True. That's why they wear the leg guards and arm guards. And on the head also they got a cage in the front. Because a small ball like cricket can damage you so much. And a bird of 1 pound, if hits an aircraft traveling at maybe something like 2,000 kilometers, it is like 1 ton hitting you. And so much of impact can break the airframe, break the engine, shatter the canopy. So your eyes have to be very good. You should be able to spot from long distance. If you see a Punjabi dark, if a line of birds is flying, so you probably have to dodge them. Yes, you have to spot them beforehand, and then you avoid them. Either you go up or you turn, whatever you want to do. Okay. Because you can't go through the flock of birds. No. It is suicidal. Jiri technology now and then is a big difference. Yes. Because sometimes I have tried to use night vision, because of, going out in the jungles or traveling at night or do hiking, camping. In a very dark, a little movement can be detected with the night vision. Yes. How good technology was at that time when you were flying fighter planes? At that time, there were no night vision goggles. They were only, we used to term it as eyeball navigation. Okay. So you take a map, you draw the line, and do the marking every 2 minutes, and you're holding the map and your thumb is moving along the time, all the time. And eyes are focused outside, chota glance inside and out again, because you can get lost. And if you're a leader, you have other members following you, you're leading a formation of maybe 4 aircraft, 8 aircraft, 16 aircraft. And you have to hit the target within that time of plus minus 30 seconds. And you're traveling maybe 1,000 kilometers. So your precision has to be so accurate. After you finish your attack, it's called saturation attack. Then another squadron will come and attack the same spot. So you have to finish out and then the others come. ਤੁਹਾਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰੇਵਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, they had named it in Ladakh area, 71 war. The army could not reach that valley or attack, and it was the Shiok Valley, Parthapur area, and then it was an ammunition dump of the enemy. So I went in a Vampire, and I generally used to go last flight. General Sartaj was the 15 Corps commander, and he wanted me to go first light. So I used to say, no sir. And he said, you go first light with 6 aircraft. I said, no sir, I'll go last light and single aircraft, because the distance is too much. It is beyond the ROI, radii of action of the aircraft. It will not have fuel. But when I'm flying, I know when to stop flying, stop proceeding.
and return. And I used to come back to Srinagar with almost in darkness with about 7 gallons of fuel, 5 gallons of fuel, 3 gallons of fuel. Oh my God. So you have to be so accurate looking at your fuel gauge all the time. And the distance you have to travel to your destination, to your homeland. And many a time the enemy aircraft wanted to shoot down vampires. Okay. Vampire is an old aircraft, and part of it is made of balsa wood. And we were playing up hell into Pakistan, including in Punch sector, and Potha, Dwarandi, Kahuta, and then Uri sector to Chakoti, and to Muzaffarabad, and then in Neelam Valley, and then in Kargil sector, and then Shiok Valley was high up. Even hitting the Kargil 13,620 post was a great challenge. Very good. No one in the Indian Air Force had attacked at that height till that time. And you done that? I done it. And very nice. And I was the CEO. So I had to be very clear myself. I can brief others. Right. Because they all were my children. I'm answerable to the parents. Right. ਤੁਹਾਡੇ experience ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ civilian ਦੀ life ਤੇ ਇੱਕ Air Force ਉਹ ਵੀ special ਜੋ ਹੈ fighter plane ਦੇ pilot ਦੀ life ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ differences ਹਨ? There is so much of difference. Is that right? So much of difference. A civilian, as per my assessment, many civilians only have about 5-6 good values. There's something called character, and there's something called personality. Okay. Character is inborn. And the character is built up to the age of 8. Like a leopard, spots will never change. Right. And personality, one can copy. You can wear good clothes, style, and things like that. So what the Air Force looks for is character. And I'm aware of it since I had the selection board under my command. So civilians will have about 8-10 character, and then army officers will have X amount. Navy will have X plus 1. Air Force will have X plus 1. Fighter pilots will have X plus 1 plus 1 plus 1. Extremely intelligent. 74 qualities are required. 74 characters. Before one can qualify to be a and one of the character is honesty. Very good. Reliability, integrity, courage of conviction, bravery. ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੂਥ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਯੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ. ਆਈ ਮਾਈਸੈਲਫ ਆਮ ਕੁਆਇਟ ਓਲਡ. ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਕਪਲਸ ਹੈ, who will be raising the future generation in Canada or in India, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? What I can suggest from my experience, many young boys and girls who get married, they don't know how to be parents. That seems right sometimes. I'm making a big statement. Parents doesn't mean just get married and then produce babies and just carry on ordinary life. Parents' responsibility is very, very high. And the child is looking at the parents. If the parents are telling lies, but tell the children, you speak the truth. The parents are fighting themselves. Or parents are doing some un-officer-like actions. And the services we call OLQ, officer-like qualities. Right. And if
everyone should have those qualities. But if the parents are not true, the child will pick up bad habits. And then, very important, I feel, up to the age of 6, you should love your child profusely. Kut ke pyar karo. And from say 6 to 12, discipline him well. Give him all the good qualities. Very good ideas. Very And impressive. after the age of 12, the child is grown up. And then respect him, respect his feelings. And be one step behind to guide him. Let his own imagination, brain, and thing grow. True. It helps. ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ I exactly think in the similar manner कि a lot of young couples they need to learn a lot more to be a good parent. Yes. They don't get a chance. They're busy doing some work and all that. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ 2 ਪੇਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਰਡਸ ਦਾ ਜਾਂ 500 ਵਰਡਸ ਦਾ how to be a parent ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ it will be a great message especially when it's written by such a high ranking officer and they know this is the analysis of a highly qualified person ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ Okay, good idea. I must acknowledge I have a lovely wife. Very good. Pamma is her nickname, Parminder Kaur Sekhon. She's Right. from an army background. Okay, very And good. she is more educated than me. She loves children. And she's done her Montessori. She's more educated than you Yes. in her line, but not in Air Force life and fighter, what's your fighter pilot. So I want to say that she's a great strength. Very nice. And everywhere she guided me. And a wonderful mother. We have a son and a daughter, Sartaj and Alam, and a wonderful lady with very good qualities. So we both try to marry up, and she's been asking me, Manjeet ji, why don't you write a book? I request you that myself. My daughter is asking, you have experience and you have gone through such hard life. Exactly. I mean, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਫੀਸਰ ਸੀ but Manjeet Singh Sekhon reached the rank of Air Marshal. So ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੋ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੋ ਐਟਲੀਸਟ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮਾਣ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਵਿਦ I also want to add here that very important for everyone to have a role model in life. True. My role model has been my mother. Very good. And my Guru Gobind Singh Ji. Very nice. And whichever was the difficult task, difficult job, and I used to remember Guru Gobind Singh Ji's के निश्चय कर अपनी जीत कर ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਵਰਨਯੋਗ ਨਾਮ ਹਨ ਜਨਰਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਰਹੇ ਵਾਈਸ ਜੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ब्रिगेडियर संतोख सिंह ब्रिगेडियर मैं उन्होंने पर्सनली बहुत मिलता सी उन्होंने बेटा मेरा हानी है ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਪੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪੰਪੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸੀ okay I used to sit with him so often
ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਰਾਈਟਰ Yes. ਬਣੇ, ਪੰਡਿਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੰਡਿਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੰਡਿਤ, ਉਹ ਜੱਟ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ, ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, yourself, ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। It was one of the highest decorated village in 71 war. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਇਟ ਇਜ਼ it's a very special request, or we will try to flash that in the worldwide, in the newspapers. God bless. ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।